जय गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को नमस्कार। गुरु जी के चरणों विच नमस्कार। तुसी मेरा सत्संग वैसे सुनिया ही होना पहला, पर ये जो दास्ताने सफर गुरु जी के नाल है, ये कदे पुरानी नहीं हुंदी, ये हमेशा नवी रहंदी है और हमेशा गहराई विच जांदी है। जिन्नी वारी असी सुनते हैं उन्नी वारी असी गहरे इहदे विच जाने हैं। सानू गुरु जी ने योर जर्नी विद गुरु जी बड़ी इंडिविजुअल जर्नी हुंदी है, ये बड़ी एक कस्टमाइज्ड जर्नी हुंदी है। मैं कहनी आई ऑलवेज से इट्स अ बिस्पोक जर्नी, बिकॉज गुरु जी दा कोई सेट रूल्स नहीं सी। तुसी कई बारी संगत तो सुनिया होना कि गुरु जी अमृत वेला नहीं कहंदे सी, गुरु जी ये नहीं सी कहंदे, गुरु जी वो नहीं सी कहंदे, पर गुरु जी हमेशा थोड़े लिए थोड़ी जर्नी बनांदे सी। किसी लिए कोई सेट रूल्स नहीं सीगे। जे थानू अमृत वेला नहीं किया, हो सकता किसी नू क्या होवे। जे थानू उन्होंने कोई शब्द पढ़न नू नहीं किया, तो हो सकता किसी होर नू क्या होवे। एंड दैट इज द रीजन ही इज गॉड, बिकॉज परमात्मा वो इसे करके है क्योंकि उन्होंने कोई एक सेट रूल रखा नहीं है किसी वास्ते। उन्होंने पता जेड़ा अमृत वेला करन दे काबिल हैगा, उन्होंने अमृत वेला बख्शिया। उन्होंने जेड़ा नॉन वेजिटेरियन तो एब्सटेन कर सकता है, उन्होंने कह दिता उन्होंने कि तू वेजिटेरियन हो जा, पर जेड़ा नहीं कर सकता उन्होंने कदे मना नहीं किया। So this is the beauty of following Guruji's path, that he had no one set rule for anybody. And that is the reason he is Almighty God. He is the sovereign master of the world. मैं अपनी जर्नी गुरु जी दे नाल, मेरा दास्ताने सफर, कई बारी मैं बैठ के जदों सोचती हाँ, मैनू लगता है कि सानू पहला असी जदों इस जन्म विच आउंदे हां, असी आदमी बन के आने हां, जिहड़ा साडा ज़ाहरी वजूद है एक आदम दा। फिर गुरु जी सानू इंसान बनांदे हैं। आदमी सिर्फ साडा ज़ाहरी वजूद है और इंसान साडा अखलीकी वजूद है, जिहदे विच सानू मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स सिखाए जाते हैं। उस तो बाद इंसान तो बाद तुहानू गुरु जी, जदों तुसी इंसान बन जाते हो, उदों गुरु जी तुहानू सत्संग दे समुंदर विच उतारते हैं, अपनी संगत बनाते हैं। और जदों वो अपनी संगत बनाते हैं, उस समुंदर विच उतारते हैं, वो कहते हैं हमेशा कि जेड़े डुब रहे हैं उन्हां दे हाथ फड़ लो, ते जे तुहाडे तो कोई बेहतर तैरना जानदा है तां ओदा हाथ फड़ के तुसी ऊपर नूं निकल जाओ। So it's a very long and a deep spiritual journey. I think there's a quote by Ramdas that says, we are all walking each other home. Actually, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟੋਰੀ, ਇਟ ਕੀਪਸ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿੱਪੀਆਂ ਹਾਂ ਪੈਰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ really Guru Ji the essence of what he made us or what he wants out of us or what this journey is all about, you will only get the essence of it ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ एम्पायर स्टेट विच मिली सी। मेरा सफर बहुत लंबा है। मैं एक बहुत ही धार्मिक घर विच मेरा जन्म होया सी। मेरी तरबियत यह जी सी कि मैनू परमात्मा दा नाम, बाणी, अमृत वेला सब कुछ विरसे च मिलिया सी। As you're growing up, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ I was born into a household ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਧਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧੂਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। I got married really early in my life. I was married at the age of 20. By 23 years, I had had both my children. After having both my children, मेरी जिंदगी बड़ी ही पुरलुत्फ सी, पुरसुकून नहीं सी। इन्ना जिंदगी ने मैनू अच्छाई दिती, a good home, a good husband, good family, beautiful children, बहुत आनंद हर तरह दा दुनियावी तौर ते। But there was something that was always missing in my life. Because मैनू हमेशा ये लगता सी कि जे मेरे को सब कुछ है, फिर मैनू सुकून क्यों नहीं है? There was a lot of fear. There was also a lot of discontentment, despite the fact कि मेरे को परमात्मा ने मैनू सब कुछ दिता होया सी। God had been very kind to me. So I knew that ये जिहड़ा मटीरियल वर्ल्ड है, ये मैनू सैटिस्फाई नहीं कर सकता, मैनू रूहानी तस्कीन नहीं दे सकता। ये तो मैनू पक्का पता सी, पर रास्ता की सी ये मैनू नहीं पता सी। मैं बुक्स पढ़नियां शुरू कर दित्तियां, बहुत डीप स्पिरिचुअल बुक्स। It started with one book, Osho's book, Autobiography of a Spiritually Incorrect Saint. उत्थों शुरू हुई मेरी जर्नी, and after that it went on. बहुत सारियां किताबां पढ़ियां, पर किताबां दा रस्ता यह जिहा हुंदा है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਚ, like Guruji would say, ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। You don't find a direct path. You don't find the path. You don't know what's the path. There's only darkness. और जिंदगी ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल मजा नहीं दे रही हुंदी उस टाइम ते, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ एहसास हो जाता है, ਤੁਹਾਡੀ रूह ਨੂੰ ਇਹ पता लग जाता है कि ਇਹ रस्ता दुनियावी रस्ता ਜਿਹੜਾ है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ नहीं है, आध्यात्मिक रस्ता ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ है। And I remember at that point of time I started meditating, and I would meditate for hours on end. कोई रास्ता नजर नहीं सी आंदा। फकीरी इस हद तक हो गई सी कि मैं आम जेड़े एवरीडे कपड़े पाने बंद कर दिते सी। 4 मेरे कोल ब्लैक ट्रैक पैंट्स हुंदियां सी, नाल ब्लैक टी शर्ट्स हुंदियां सी।
ताकि मैनू सवेरे उठ के इन्ना टाइम वेस्ट ना करना पवे कि मैं रोज नवे कपड़े कड्डा पान लई। I lost a lot of weight because मैं constantly मन इसी चीज च लग्या रहिंदा सी कि किवें पाया जाए, किवें पाया जाए। It got to a point that I was literally in a state कि मैनू लगदा सी कि जे मैनू हुण ना मिलिया तां पता नहीं की हो जाएगा। At that point of time, I decided that I need a guru in my life after reading Paramahansa Yogananda's books. उस तो पहला गुरु जी ते मैनू बहुत सारे मैसेजेस आउंदे रहे, मैं नहीं गई सी बिकॉज मैं हमेशा यही सोचती सी कि इंसान नू मैं मत्था नहीं टेकना और एक इंसान मैनू कित्थे तक ले जा सकता है। होया कुछ इस तरह की गुरु जी ते एक बहुत प्यारी संगत जेडे साडे रिलेटिव्स भी हैगे हैं, दे केम ओवर टू आवर हाउस फॉर डिनर और उन्होंने अपना दास्ताने सफर मैनू सुनाया। उन्होंने सफर दी जेड़ा एसेंस सी वो इन्ना मिठा ते इन्ना निग्गा सी कि दिल विच एक तड़फ उठी और इस तरह लग्या कि जे कोई टाइम आया तो हुणी आया। और ये भी गुरु जी की लीला हुंदी है कि उन्होंने किदे थ्रू थानू बुलाना हुंदा है। बिकॉज हर बंदा थानू अपनी जर्नी गुरु जी दे नाल, अपना सफर गुरु जी दे नाल उस तरह नहीं सुना सकता जिस तरह थोड़ी रूह महसूस करना चाहती है। कुछ आके अपना सफर इस तरह सुनाएंगे कि वो सिर्फ एक बड़ी मिराकुलस जर्नी लगेगी, उस तो आगे कुछ नहीं लगेगा। But this Sangat of Guruji is a very deeply spiritual person. And when she spoke with me, Nuru tak ne gaya, and I decided to go and visit Guruji. And incidentally or coincidentally or by Guruji's grace, I would say, Guruji कहंदे हुंदे सी कि coincident कुछ नहीं हुंदा। गुरु जी नू पता हुंदा एक्चुअली कि ये उन्हां दी लीला हुंदी है, भावें वो सानू पहला बहुत मैसेजेस भेजते रहंदे हैं पर ये भी उन्हां दी लीला हुंदी है कि उन्हां ने कदों सानू बुलाना है। दैट टाइम इज ordained, it's destined। थानू किन्ना शौक सफर है ये उन्हां दी चश्मे करम ते डिपेंड करता है। उन्होंने ये देखना है कि केड़े मुसाफिर नू किन्ना शौक है। According to that, he will invite you at the right time to come and be his disciple. And that is what happened to me. Even though he sent me so many messages through so many other people, even my husband, I did not go. But it had to come through this particular Sangat. And next day Thursday सीगा and मैं मेरे husband दिल्ली जा रहे सी ते I went with him and I remember that day distinctly. It was night time, around 9 o'clock ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ Empire State ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ यू टर्न लेंदे हो गुरु जी वाल नू जांदे हो। I remember that incident, that moment, that time. It's as if it's frozen in time, that moment. क्योंकि मैं अपने मन विच ये तां सोच के गई सी कि वो संत है, महापुरुष है, but I had not thought that he could be anything more than that. सो इस करके मैं अपने मन विच ये तार के गई सी, ये सोच के गई सी कि मैं गुरु जी नू मत्था नहीं टेकूंगी, मैं जाके नमस्कार करूंगी। इवन दो आई वेंट विद फुल सरेंडर, पर मेरी रूह इस चीज नू नहीं मानदी सी कि मैं किसी इंसान नू मत्था टेका।
So as soon as I walked into Empire Estate, मैं right turn कीती है और right turn करदियां सार when I looked at Guruji, मेरी एक निगाह Guruji दे उत्ते पई. I मतलब वो moment मैनू इस तरह याद है कि time just stopped. सब कुछ एकदम रुक गया, तड़पना रुक गईयां, सब कुछ रुक गया और इन्नी फुर्सत नहीं मिली अपने दिमाग दे विच सोचण दी कि मैं सजदा करां कि मैं ना करां. बस अपने पलकां नाल भी सजदा हो रहा सी, बॉडी नाल भी सजदा हो रहा सी, मत्थे नाल भी सजदा हो रहा सी. इदां लगदा सी कि थोड़े रोम रोम विचों सजदे टपकते पए हैं. And I was crying like a little child. ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ absorb ਹੋ ਗਿਆ. And you felt so fulfilled with his love, so fulfilled. I remember there's a poet called Hafiz. So I remember having read his poem. ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ there are many great wells in the heart. Some are filled by a good rain and some are not. So ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ there were too many wells in my soul, too many nooks and too many crannies. ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੋਟ ਹੋਲਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, his love fills those up. All those wells in your body, the crevices, the nooks, the crannies, the cracks, ਜਿਹੜੇ unfulfilled ਹੁੰਦੇ ਆ, that need healing, that need the balm. Guruji's presence, his love fills you up. And his love is so fulfilling कि उस टाइम ते तुसी उस अपने आप नू समा नहीं सकते. गुरुजी दा जिहड़ा नूर सी वो इस हद तक थानू it was riveting. You just don't know how to absorb that energy when you would be in Guruji's presence. All you could do was just cry or silently just try and absorb as much as you can. And I remember मैं Guruji ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ, Guruji ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੇਟੀ ਹੋਈ, दंडवत प्रणाम करके, और मैं रोई जावा और गुरु जी माड़ा जिहा अपना पैर हिला के मैनू कहंदे पहला आउंदी नहीं सी, हुण आई है तो रोई जांदी है. And I just picked up my head, collected myself and went and stood in a corner, Guruji the right wali side. And Guruji let me stand over there. He gave me my 5 minutes to stand there and cry. और मैं हमेशा कहनी है कि गुरु सुच्चियां करता है. सब तो पहला जदों असीं उन्हां कोल जांदे हां सानू सुच्चियां करदे हैं, और जद जिहड़े अथरू हुंदे हैं सानू सुच्चियां करदे हैं. जिहड़ा साडे all that we need to get rid of, the soul needs to get rid of, we are rid of that in that moment. And then I remember Guruji saying, "Jatthyan di धी पेवे तो दो बच्चों दी मां लगदी कुवारी कुड़ी." And at that moment, you know, the thing about
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ somehow. It would always take you some time to register. ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. Sometimes it would even take you half an hour to register ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, it would come like a little voice note of Guruji in your ears again. And this thing, I could not have a grasp of at that point of time. ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ mindfulness ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ time ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ this is what happens. ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ instantly ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ time ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. But when I step back from him and I take my time, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे, sometimes even an hour, sometimes even more, it would come back as a voice note and you could hear him very clearly saying those words. And I'm really, like, today at this point of time when I think about it, I just go, wow, I really didn't think about it all these years. But actually, majority of the time, Guruji ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ हैं, unless it was a single word or something. So, and then after that he told me about my family in Pakistan, where we are from, and ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, and my great grandfather and my great grandfather, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਕਿ how does ਗੁਰੂ ਜੀ even know these things. ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ. But these things, nobody could tell him. I did not know my great-grandfather. ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ. ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, you would not put two and two together. ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ. He would not let you think beyond that. So at that time ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ. Or he knows so much about my past. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ. His energy used to be so powerful that it would just completely absorb you. ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚ ਇੰਨੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ. You would be reveling. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਥੇ. That is how it used to be. And that is what exactly happened to me in that moment, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਨੂੰ. ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ. ਸਤ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ. ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ. ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ, handful of ਸੰਗਤ was left. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ. I think there was a JW over there. I can't remember. It was a 5-star. We went there for coffee. And I distinctly remember कि when गुरु जी जिद्दां ही दरवाजे च एंटर कीते, ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ. ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ
people like random people आके गुरुजी नो इन्नी publicly मत्था टेक रहे हैं. We went into the coffee shop, असी coffee पीती. Coffee पी के गुरुजी was sitting at the head of the table. I was sitting on the first seat. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ left ਵਾਲੀ seat ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ. And Guruji was at the head of the table. And you know, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਜੈਮਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ. all your ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥਾਟਸ, all your thoughts are worth nothing. There is only total blank canvas. ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਾਸਟ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ, ਐਨੀ ਥਾਟ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਇਨ ਦ ਮੋਮੈਂਟ. ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਰੇਡਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੈਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, that kind of an equipment has been used, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ. So that is what happened. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਗਏ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, what are you going through. Another thing that most sangat will tell you about Guruji's presence is ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ uplifting ਔਰ floaty feeling ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. That was my situation at the coffee shop. ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਡੀਟੇਲ, ਐਨੀ ਡੀਟੇਲ, ਪਰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ. So after having ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਗਏ. ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੀ ਜੀ ਐਂਡ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ. We went to General Mohan Singh's house. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ went and sat in the bedroom. ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, and ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ. So I'm going to tell you about the deeper aspects of my meeting with Guruji. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ satsang ਦੇ ਵਿੱਚ the blessing, the miracle of this satsang ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, but I will tell you ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ and how it affected me. So I sat in Guruji's charan. My husband was there. Guruji ne mama ji nu kiha ki tusi ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ drink ਦਿਓ. My husband had been visiting Guruji since he was very young. So Guruji ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ drink ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਰਿੰਕਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ. ਸੋ ਆਈ ਪਿਕਡ ਅਪ ਹਿਸ ਜੁੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਈ.
खुशबू थानू पता ही है गुरु जी दी संगत जी, इट वाज लाइक 1,000 bottles ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ। and never, you can never forget that distinct fragrance। ਉਹ ਇੰਨੀ distinct ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, that is in ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ for 2 seconds। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜਦੋਂ ਸੁੰਘੇ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਗੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, he picked up his shirt and he said ki smell my navel, and I took a whiff, मैं खुशबू मैं सूंघ गया उत्थे। And it's very hard to explain संगत जी, but ਇਹ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 10 ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਮੈਨੂੰ। And he said, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸਤਸੰਗ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ that he will make you remember the things that are relevant to your life at that point of time, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਸਚਰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ 5 ਵਜੇ, 4-5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰੀਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਹੇਜ਼ੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ।
That was really a state of Begumpura, जिथे ना कोई दुख सी ना सुख सी, सिर्फ एक सुकून सी, और वो गुरु जी का सुकून सी। एंड गुरु जी अपने गोडे ते हथ रख के मेरे वाल नू बेंड करके बैठे हुए सी। And there was absolute silence from him, and absolutely silent was I. ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਚੁੱਪ ਸੀ, and yet telepathically ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। और ਹੁਣ मैं कई बारी सोचती हाँ बैठ के, और मैं अपने मन च ही कहती हाँ, मना, the Lord of the universe was sitting with you for the night, contemplating your life. वो परमात्मा, वो दुनिया दा वाली, दो जहान दा वाली, तेरे नाल बैठा रहा सारी रात, और तेनू एहसास नहीं होया तेनू की मिल गया। अज भी जो उस मोमेंट बारे मैं सोचती हाँ, यह जी चिरनाहट छिड़ती है बॉडी दे विच कि थानू समझ नहीं आती कि तुसी किवें शुकराना ना करो। How did he have the time to spend that whole night sitting quietly with me? तुसी सुनिया होना संगत कहंदी कि जी उन्होंने थोड़ी फाइल खोलते हैं, थोड़े बारे थोड़ा अग्गा पिछा देखते हैं। वो दो जहान दा वाली है, मैनू नहीं पता वो की करता है, वो दियां ओही जानता है। I can't begin to contemplate or figure out in my head कि वो उस टाइम ते की कर रहे सी जो मेरे नाल चुपचाप बैठे हुए सी। जो मैनू ऐदा महसूस हो रहा सी कि मैं गुरु जी दे नाल इकमिक हो गई हाँ। मैनू नहीं पता वो की कर रहे सी उस टाइम पे, मैनू नहीं पता वो मेरी फाइल खोल रहे सी कि बंद कर रहे सी, मैनू नहीं पता। उन्हां दियां ओही जानते हैं। He is far beyond our comprehension. Like I said, he is the Lord of the universe. Nobody can say what he does. And sometimes that's the reason, जो असी सत्संग सुनते हैं, sometimes बड़ी असी definitely कह दिन्ने हैं या सुनते हैं, जो definitely संगत कहती कि गुरु जी ऐदा करदे सी। कोई नहीं कुछ कह सकता। Nobody really knows what Guruji was doing. कुछ चीज़ां हुण तुसी सोचते हो, पिछे मुड़ के जो देखते हो, थानू हुण पता लगदी है। एक बारी मैनू याद है, it was a non-संगत day and असी बिरला आंटी दे घर गए। Guruji took us to Birla auntie's house. We were only a handful of संगत, and I remember असी घंटी मारी, उन्होंने पता लग गया गुरु जी आए हैं। बड़े प्यार नाल, बहुत प्रेम नाल रिसीव करन आए गुरु जी नू। गुरु जी दी आरती उतारी उन्होंने एंड अंदर लेके गए। असी बहुत थोड़ी जी संगत सी, कुछ संगत नू मैनू लगता हुक्म सी कि उत्थे पहुंचना है, बट जिहड़ी एम्पायर स्टेट तो संगत गई सी, वो तो मैनू लगता शायद एक अद्धी कार ही सी। और ज्यों ही असी उत्थे गए हैं, वो संगत थोड़ी जी ज्यादा हो गई। एंड देन आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड कि सडनली सारी संगत एक कमरे च सी ते मैं, गुरु जी ते एक होर गुरु जी दी बड़ी प्यारी संगत जिन्हां ने मैनू गुरु जी नाल जोड़िया, ओ असी तीनों एक कमरे च सी। Now, if you ask me to explain it to you that how did that happen, I can't. I just think that it happened in another realm. एक होर किसी dimension दे विच वो चीज हुई सी, because मैनू तो ऐसा लगता है कि मैनू टेलीपोर्ट कर दिता सी। वो सारी संगत चो चुक के गुरु जी दे नाल उस कमरे दे विच बिठा दिता सी, क्योंकि इस संगत
दो पार्ट्स विच किवें डिवाइड होई अज तक मैनू नहीं पता। और एक गुरु जी दी लीला है। पर उस टाइम ते जदों ही वुड मेक यू गो थ्रू इट, यू वुड नॉट नो, थानू ओदे विच कोई कोई चीज ऑड नहीं सी लगदी, थानू समझ भी नहीं सी आउंदी कि ये होया की है। पर हुण जदों असी बैठ के सोचते हैं कि एक्चुअली की होया, तुसी एक्चुअली सोचते हो कि मैनू इतना कितना हो गया कि मैं समझ ही नहीं सकी गुरु जी नू। समझना तो दूर, मैं ये नहीं समझ सकी कि हुणे इस मोमेंट दे विच की होया। सडनली हाउ वर यू टेलीपोर्टेड फ्रॉम दैट रूम टू दिस रूम। पर वो भी गुरु जी किसी रीजन करके करांदे, वो भी लीला हुंदी है। सो गुरु जी वाज लाइंग ऑन द बेड एंड जेडे वो दूसरे संगत है, गुरु जी वाज नॉट वेरी वेल दैट डे। बड़े औखे सी गुरु जी, कदे उठते सी, कदे बैठते सी, कदे बैठ के खूब अपने डूंगे डूंगे साह लेंदे सी और फिर लेट जाते सी। और वो संगत गुरु जी के दरबार ही सी, कुट रही सी, सेवा कर रही सी, और मैं बेड के कोल थल्ले बैठी हुई सी। And I remember Birla aunty made a little rose drink for Guruji, jite which I think dudh si. It was pink in color. I just know कि वो pink सी। She bought it for Guruji। हुण मैनू ये बिल्कुल याद नहीं कि गुरुजी ने मंगवाया सी कि वो आप लेके आए। और गुरुजी ने उहदे चों एक सिप पीता और मैं गुरुजी वाल देख रही हां। मैनू हथ च फड़ा के कहंदे, लै तू भी की याद करेंगी, तेनू कोई गुरु मिलिया सी। और हुण मैं कदे उस इंसिडेंट बारे बैठ के सोचती हां ते मैनू ऐसा लगता है कि गुरुजी तुसी मेरा की कटिया उस दिन। How uncomfortable was Guruji that day? I can't even begin to explain कि गुरुजी इन्ने औखे सी। गुरुजी एक मोमेंट ऑफ कंफर्ट नहीं सी गुरुजी को उस मोमेंट विच। और इन्ने साल मैनू ये सत्संग बिल्कुल समझ नहीं आया कि पहली गल मैं उस कमरे च उठ के इधर किवें आ गई, और फिर वो गुरुजी दा सीत प्रसाद मैनू मिलिया, और वो सीत प्रसाद मैनू क्यों दिता। This whole satsang has come together literally in the last 4 weeks. हुण मेरी हेल्थ थोड़ी जी सफर करनी शुरू हुई है, और मैनू हुण रियलाइज होया कि उस दिन गुरुजी नू की हो रहा सी। कित्थे शुकराना करांगे। And how? The moments that we spent with him. In Paramahansa Yogananda's books it says that 75 years ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਊ benevolent were you? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। और फिर असी तुहानू जानिया भी नहीं, असी तुहाडी सैंक्टिटी समझी कित्थे। असी कदों समझे तुसी परमात्मा हो, असी कदों तुहानू परमात्मा समझ के प्यार कर सके, नहीं कीता। असी फिर भी टेस्ट ही लेंदे रहे, जे ऐदां करोगे तो जानांगे, जे ऐदां करोगे तो जानांगे। आई फील दैट जेडे गुरु जी दे सत्संग है उस टाइम ते जेड़ा असी टाइम गुरु जी दे नाल स्पेंड कीता, गुरु जी सत्संग्स टेक 20 years to build। 20 साल बाद थानू गल्लां समझ आउंदियां कि एक्चुअली होया की सी उस मोमेंट विच।
क्योंकि गुरु जी ने तो हमेशा पर्दा ही पा के रखा ना। I remember sometimes I think I was just so silly. I remember एक दिन गुरु जी ਏਦਾਂ ਹੀ एम्पायर स्टेट ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 4-5 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਾਰਪੇਟ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਿੱਧੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਸਕੀਨ ਲਈ ਸੀ ਨਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਕਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਔਰ थोड़ी देर बाद मैं अपनी घड़ी वाल देखा, टाइम काफी हो गया सी, सवेर के ऑलमोस्ट 4 बजन वाले सी। गुरु जी कहते की कहने टाइम बहुत हो गया, छुट्टी कर दी है। गुरु जी ने छुट्टी कर दी। असी घरों घर ही चले गए। आई वाज स्टेइंग इन अ होटल एंड मैं जाके मैंने चंगी तरह याद है, मैं अपने कन्ना चों अपने उतार रही सी ईयरिंग्स। मैंने तो लग्या कि बड़ा ही पुरातन कीर्तन लग्या होया मेरे अंदर, दिमाग के अंदर बज रहा। सो इट वाज इन माई हेड, पर ऐसा नहीं सी कि बड़ी दूर, मतलब बड़ी नजदीक बज रहा। इट वाज बड़ी दूर किते, बहुत मिठी मिठी आवाज आ रही है। और जेडे पुरातन रागी हुंदे सी उन्हां दी आवाज। मैनूं कुछ पता नहीं कि मैनूं उस टाइम च की हो रहा। अज इस चीज का एहसास है कि जो गुरु जी का सत्संग वापर रहा हुंदा है, उस टाइम ते थानू एक सर्टन फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, थोड़े पैर जमीन तो उठने शुरू हो जाते हैं, और एक मिठास आ जाती है उस टाइम ते। उन्होंने असी अज समझते हैं, उस टाइम ते नहीं समझते सी, पर वो उस टाइम ते होने लग गई। मैनू मैं कपड़े बदले, जाके बेड ते बैठी, मेरी अखां खुलियां ही सी कि मैनू अपने थर्ड आई पॉइंट ते, जिहड़ी थर्ड आई हुंदी है बिटवीन द आईब्रोज, इत्थे एक 6 पॉइंटेड डीप ब्लू इंडिगो कलर दा स्टार नजर आया। और उस स्टार दे विचों इट वाज एज इफ कि एक प्रोजेक्शन हुई है और मैनू गुरु जी ने गुरु नानक देव जी के दर्शन कराए। मैनू कोई एहसास नहीं इस टाइम दे विच, क्योंकि जदों गुरु जी ने मैनू कहा सी कि तेनू गुरु नानक दे दर्शन होए हैं, उस टाइम ते मैं गुरु जी नूं इन्ना कहा कि गुरु जी जो दर्शन कराओगे अपने मन च क्या, तो किते डरा ना देना कि गुरु नानक देव जी मेरे सामने आ जान ते मैं डर जा। सो जो गुरु जी ने दर्शन कराए, मैनू नहीं पता सी, मैनू कोई एहसास नहीं सी कि गुरु नानक देव जी है, क्योंकि गुरु नानक देव जी जेडे साडे असी फैमिलियर है जिन्हां नाल, उस तरह नहीं लगते। इट्स लाइक अ 25-year-old मैन, दस्तार, छोटी जी दस्तार, और एक चरना है, एक कमंडल पिया है, पेड़ है। फिर गुरु जी ने सचखंड के दर्शन कराए। फिर गुरु जी ने होर दर्शन भी कराए जेड़े मैं कभी प्राइवेट सत्संग तो कभी कीता होना, पर रिकॉर्डेड सत्संग मैं नहीं कदे उन्हां बारे बड़ा सत्संग कीता, बिकॉज गुरु जी का हुक्म नहीं है। And I went through that experience through the night.
ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਰਸਾ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਏਕਿੰਗ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਟੇਇੰਗ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਰੂਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲੰਚ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। I just told them that I'm sorry, I can't go because ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। They went for the lunch and in the evening, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਚਲੀ ਗਈ the shopping center। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ do you have appointment for a gold facial? ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਾ ਲਓ। So I got a facial done. I thought I'll feel better with some, acupressure kind of massage. मैं वो दोपहरे फेशियल करा के उस तो बाद होटल गई। उस तो बाद गुरु जी ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਆਈਆਂ ਲੰਚ ਤੇ, ਤੂੰ ਗੋਲਡ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, even the inconsequential detail of your life he knows. But you know what is the biggest regret today? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। This is the biggest regret. That where was my sensibility? What was I even thinking? How could I not understand? Okay, I didn't understand logically that he was God, but somewhere it was registering inside me. किते था register हो रहा सी ना, जिस तरह मेरी body, मेरा mind ਉਹਨਾਂ ਦੀ presence ਵਿੱਚ behave ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ body ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। पर मैं क्यों नहीं उस टाइम पे सोचा? उस टाइम पे मैं गुरु जी ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। And even today, when sometimes I sit and I sit back and I think, I was very fond of experiences in my meditation because मैं इतनी deeply meditate करती ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ experiences ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ the first thing he said to me, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। And because I used to meditate and I got so addicted to ਉਹ ਜਿਹੜੇ experiences ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, I would experience very deep music in my meditation. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। But yet ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਮੇਰੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਟੂ ਫੀਲ ਗੁੱਡ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
without being in a state of meditation कराए। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ परमात्मा कर सकता है। And you know, every darshan, every experience, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਾਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। Even 20 years later, you will be able to say कि वो चल रहा है। And secondly, तुसी ये देखोगे कि हर सत्संग connected है। Thirdly, तुसी ये चीज देखोगे कि हर सत्संग जेड़ा थोड़े नाल हर experience जेड़ा होया है, उन्हें थोनों इंसान बनाने दी कोशिश कीती है। To make you a better person। There are many levels to our understanding of Guruji's satsangs and our journey with Guruji। एक ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਰੇਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ, or even the satsangs you hear, you will realize that the deeper meaning is so intense कि ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ he did not like, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। Now, there's one level that I can hear it at, that okay, Guruji did not like this. But another thing is that Guruji sab kuch, he was a very practical Guru। Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ practical ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। So every satsang with Guruji, every word that he spoke, it is a word of eternity। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡੀਪਰ ਜਾਏਗੀ, the deeper our understanding of our experiences with Guruji, उन्ना ही साडी understanding of other satsangs with Guruji। Like even a simple thing like that कि तुसी पूछना नहीं है मैनू, हर चीज उन्होंने प्रैक्टिकली सानू सिखाई। पर असी कदों समझे, असी तो यही समझा कि गुरु जी नू ये ठीक नहीं लगता कि गड्डी च बैठ के उन्होंने पूछो, पर ओदा भी एक डीपर मीनिंग सी। जोशी अंकल दे किन्ने सारे सत्संग है जिहदे विच उन्होंने दस्सिया कि वो शगन ड्राइवर किद्दां उन्होंने क्या सी मगरे मगरे रहना, और वो किद्दां उन्हें गड्डी भजा ली, और जोशी अंकल रात 9 बजे पहुंचे और शगन राती 12 बजे पहुंचा। What is Guruji telling you? Don't get ahead of yourself। जे मैं थानू कह रहा ना कि मेरे मगरे मगरे रहो, go at the pace, जेड़ी जिन्नी थानू मैं एक पेस दिती है तुसी इहदे ते चलो। छेती करके तुसी बहुत अगे छेती नहीं पहुंच जाओगे। कल्याण हुक्म मनन च है, कल्याण छेती आउण च नहीं है, कल्याण बाईपास करन च नहीं है गुरु जी दे हुक्म नू।
So now one thing is that Shagun reached late. It is a miracle. ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ miracle ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ just to make him understand. But there's a very deep meaning ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲੋ on the journey in this journey of life. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਛੇਤੀ, that's not going to happen. ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ he will teleport you from one place to another place. You won't even need to sit in the car. So this is who Guruji is. It is just so hard to say anything. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡੀਪਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ would never say anything to anybody, very rarely. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੋਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਪਈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। If he said something that had weight, that had meaning, that is what we have to understand. And if any of us feel today that we understand Guruji, nobody understands Guruji because he's God. He's a sovereign, almighty God. He's the master of the universe. How do you understand him? You can't understand him. You can't fathom him. You can't think कि Guruji इस तरह करदे सी या करनगे या कर सकते हैं। Guruji दे बहुत तरीके हैं bless करन दे। गुरु जी दे हर एक लिए डिफरेंट ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी दे हर एक लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, and that is the reason he's God. He's made 7 billion people who all look different, सब दे fingerprints, biometrics different हैं, उन्होंने ही बनाए हैं। So how can he make a same spiritual path for all of us? So there are no standing instructions I feel with Guruji. Guruji ने ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੀ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों को ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिए हुए नंबर पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। संगत जी, हम आपका सत्संग फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।